Hey, what's your name? My name is Kanishka. Which grade are you studying? I study in grade 2. Do you like summer season or rainy season? I like raining season. Hey everyone, I'm Chilitika from grade 8 from Brandon Lekol International Senior Secondary School. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போற டாபிக் awareness on rainy season. நம்ம எல்லாருக்குமே ரெயின்னா ரொம்ப பிடிக்கும், பட் அதுலேயே கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் திங்ஸ் இருக்கு. Here are some ways to stay safe and healthy during the rainy season. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிங்க் க்ளீன் வாட்டர். நம்ம குடிக்கிற தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் க்ளீனாக இருக்கணும். அப்புறம் பாயில் வாட்டர் அட் ஹோம் டு அவாய்ட் கெட்டிங் சிக் ஃப்ரம் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர். நம்ம வாட்டரை சுட வச்சு குடித்தா இன்னும் ரொம்பவே நல்லது. யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அ ஃபில்டர் வாட்டர் டு என்ஷோர் யூ ஹேவ் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். நம்ம வாட்டரை ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தா இன்னும் நல்லது. அவாய்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட். Street food can be exposed to the environment and may be contaminated with air and waterborne diseases. நான் உங்களை ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சாப்பிட வேணாம் சொல்ல, சாப்பிட்லாம். லைக் ஃப்ரெஷ்லி குக்டு மீல்ஸ் அண்ட் ஃபுட்ஸ் ரிச் இன் விட்டமின் சி. வாஷ் வெஜிடபிள்ஸ் தரவ்லி டியூரிங் த மான்சூன். வெஜிடபிள்ஸை நம்ம தரவாக வாஷ் பண்ணணும், ஏன்னா இட் மே கண்டைன் இன்செக்ட். அவாய்ட் ஸ்டாக்மெண்ட் வாட்டர். ஸ்டாக்மெண்ட் வாட்டர்னா ஒன்றுமே இல்லை, வாட்டர் தேங்கி நிற்கிறது. வாட்டர் தேங்கி நின்னா அதில் மஸ்கிட்டோஸ் கேன் ப்ரீட் இன் ஸ்டேக்மெண்ட் வாட்டர். Also avoid open water storage. Use mosquito coils to keep mosquitoes out of your home. Drive carefully. This is the very important thing. நம்ம ட்ரைவ் பண்ணும்போது எப்பவுமே 2 வண்டிக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் விட்டு ஓடணும். ஏன்னா if it went and touch, it may lead to accident. So that avoid speeding and tailgating and drive slowly. Unplug electronics, and that is disconnect a piece of electrical equipment from its power supply by removing the plug from the socket. For example, you can unplug a television or other appliance. இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் we will be healthy during the rainy season. Thank you.